Good morning and Shabbat Shalom. Welcome to Congregation NER TAMID of San Francisco. I'm Rabbi Shana, here with Cantor Andrew. We welcome you. Let's wake up our hearts and spirits with words from the liturgy in the morning. Let's say, Elohai, Elohai. Oh my God, the soul that you planted in me is a pure one. Cantor Rudy, would you begin our morning blessings? Shabbat Shalom, everyone. Good morning. Hope everyone's well and had a good week. We begin this service on page 105 with Shochen Had. Shochen Had, Marom v'kadosh shemo, v'chatur anenu tzadikim baronai, laisharim navatehila, Befi yesharim tidhalal, uvdivrei tzadikim tidbarach, uvilashon chasidim titarom, mamuv kerev kerushim tikadash, uvmakalot levevot amcha beit Yisrael. Shekein kovad kol ha'iturim lefanecha Adonai Eloheinu Eloi Avotenu lehadot lehalel leshabeach lefaer lelomem leader levarech leleukales halakol divrei shirot v'tishbechot David ben Yishai avdecha meshichecha Yishtabach Shimcha Lahad Malkeinu. Berachot ve'odahot me'ata vehi olam Baruch atah Adonai En melech gadol b'tishbachot En la'odahot Adon הנפלאות הבוחר בשירי זמרה
מלך אלוהי העולמים. יתגדל ויקדש שם רבה, ורמדי ורקירותי ויומך מלכותי וחי חולם יומכון וחי כל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לממהל מאיה, יברך וישבח ויפחד ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלם ויתעלם שמי לקודשה ברכו להן עמך ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דהמירן ברמה ואמרו amen. We rise as we turn to page 107 for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or v'rechashech oseh shalom u'borer hakol. Hakol yodecha v'chashavechucha. You may be seated. Hein כדרכך אדוני אלוהינו בעולם הזה, והן סולח המלכה למעלה, אפס פתח גואלנו לימוד המשיח, ואין דומה לך מושיענו לחיית המתים. We're on page 108. אל ענן הכל המעשים ברוך וברך בפי כל נשמה גדלו וטובו מעלי העולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגלה לחיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה זכור ומשול לפני כיסו חסד ורחמים לפני כבודו טובים מיד שברא אלוהינו יתרם בדעת בבינה ובשכל כוח וגבור נתן בהם להיות מושלים בקרת תבל מרעים זיף ומפיקים נוגה נאה זיוום בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהמה רצון כהונם וכבוד נותנים לשמו צהל אברין על זכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אורה והקים צורת הלבנה שם ואת נותנים לו כל צבא מרום תפארת וגדולה שרפים ויופנים והירק הקודש לאל אשר שבר מעשים. תברך מושיענו עכשיו המעשה ידיך ועל מלאו שעשית יפעלו חסלה תתברך צורנו מלכנו וגואלנו. We're on page 110. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם מהו יראת רצון קודנם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובתורה בשירה זמרה. ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים ומבריחים את שם המלך הגדול הגיבור והרך קדוש הוא.
וכולם מקבלים עליהם על מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליותרם בנחת הרוח בשפה ורבנו הקדושם כולם כאחרונים ואמרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו והופעני בחיית הקודש ברעש גדול מתנסים יום השרפים ליומם בשבחים ויומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נהימות יתנו המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית כאמור לעושה הונים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תהי ונזכה כל מהרה להודו ברוך אתה אדוני יוצא מאדון. We're on page 111. Abba Rabba Haftanu Adonai Eloheinu Chem Allah Gedala Vitera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'or Avoteinu Shabbat Chuvecha Avinu Malkeinu V'telamdemhu kechayim Cantor tamdeinu Avinu ha'varachaman Hamrachem rachem aleinu V'ten belibeinu lehavin ולהזכיר לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים בכל דברי תלמוד תורתך באהבה והערנינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו ליאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם כל קודשך הגדול והנורא בתגנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך. As we gather our tzitzit, we continue the bottom third of page 111. והביאנו לשלום מרבה כנפות הארץ ותוליכנו כממיון ילדתנו כי אל פה הוא אל ישועות אתה ובאנו בקנתי ולשון בגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. We turn to page 112 for the Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך
היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפו בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We turn to page 113 for the Vayomer. Vayomer Adonai Moshe lemor, daber el bnei Yisrael v'amata alehem v'asu lahem tzitzit, al kanfei bigdehem bedorotam v'natnu al tzitzit hakanaf b'tirtechet, v'haya lachem letzitzit, וריתם אותו, וזכרתם מקום מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם מקום מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אדוני אלוהיכם. אל מביא יציב ונקום וקיים, וישב רעמה והאוב רגלה וטוב יפה, עלינו לעולם ועד, אמת בזון נכון ומכותוב האמת. על עבדינו והלנו ובנינו ועל דורותינו ועקרות זרי ישראל עבדיך. מלכנו מלך אבותינו גלמים, אלוהים זולתך. 5 lines down from the top of page 114. Emer, emer, emet atahu rishon. Emer, emer, emet atahu acharon. Umibaladecha ein lanu melech goher Moshiach. Umibaladecha ein lanu melech goher Moshiach. Tehillah le'Yon baruch u'barach Moshe u'bnei Yisrael lechanu shira b'simcha rabba v'yamru kulam mi chamocha b'cheirim Adonai mi kamocha nedal b'kodesh Nora tehilot osefere Nora tehilot osefere Shira chachibu giulim Mishpat sfatayam Yacha kulam Hodu behim lechu v'yamaru Adonai imloch Adonai imloch Le'olam v'ahed Tzur Yisrael, Koma Bezrat Yisrael, Uvdechen Mecha, Yehuda ve'Yisrael. Go aleinu, Adonai Tzevaot Shemo, Kedosh Yisrael. Baruch atah Adonai, Ga Yisrael.
At this time, we turn to page 115b for the Shacharit Amida, and we continue together through 116, after which we continue silently on page 117. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol Hagibor v'Hadonah, El Elyon, Gomel Chasarim Tovim v'Koneh Hakol, V'Zocher Chazdei Avot, U'mevii Goel Livnei Bneihem Levan Shemo Be'ahava, Melech Ozer U'Foker U'Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham U'Foker Tzara, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechai Metim Atah Rav Lehoshia, Morid Hatal, Mechakel Chaim Bechesed, Mechayei Metim Berachamim Rabim, Somech Noflim Berofech Haolim, Umatir Asurim, Kayem Emunato, Lishnei Afar, Michamocha B'Gevurot, Umidam Melach, Melech Memit, Umechayeh, Umatzmiach Yeshua, V'ne'emanat al hachayot metim, Baruch atah Adonai, Mechayei hametim. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב היה נביאך, וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. במקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקדו בימינו לעולם ותשכון. תקרא ותקדש בתוך ירושלימך, לדור ודור נצח נצחים. והננו תירנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. והננו תירנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. Hayre David, Hayre David, Hayre David, Meshiach Tzirecha, Yimloch Melech Tzion, Ledor Vador, Hallelujah. Ledor Vador Nagir Aleha, Ulenetzach Netzachim Kadosha Nagdish. ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הגדול.
sim, sim, sim shalom, sim shalom, sim, sim shalom, Torah uvaraha, chen v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amen. Barucheinu Avinu kulanu pecha v'yorchanecha. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam, sim, sim, sim shalom tova uvracha. Ki ve'alpanecha natata lanu Adonai Eloheinu Torat chesed ve'ahavat chesed u'tzedakah uvracha v'rachamim v'chayim v'shalom. Sim, sim, sim shalom, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. V'tov b'neicha levarech et amecha, amecha Yisrael, b'chol leit uv'chol shah b'shlomecha. Sim, sim, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. Baruch atah Adonai hamevarech et amo Yisrael b'shalom. We turn to page 138 for Kaddish Shalem. יתקרא ויקרא שם מרבה, בירמדי ורקירותי וימך מלכותי וחייכונו וימכונו וחיי לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ימלו. אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעל מעל מיה יתברך. יפרק וישתבח ויפחד ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לגודשה. בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תופחתה ונכבדה המירה מבירם אבימלו. אמן. תתקבל סנבתון דחו אצלה קודם אבו ישמעיה אבימלו. אמן. יהי שלום הרבה וחיים בן אדבי על כל שלום ידעו. אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Amen. Thank you, Cantor Rudy, for beginning our morning with such kavanah and such beautiful davening. We turn now to the Torah reading for Achrei Mot Kedoshim, an extraordinary pair of parshiot that are often read together and which begin with the ancient rituals of the Day of Atonement in the time of the Bible, how Yom Kippur was done with 2 goats, which still mystify us to this day as to their power and purpose, continues on to an enormous list of ways in which we should not conduct our personal and public business, and concludes as we move into Kedoshim today with the extraordinary holiness code, ways which we ought to behave to create a good and just society. Rabbi Reuben? Shabbat Shalom. This week we read a double parsha, Achrei Mot and Kedoshim, and the reading begins in Sefer Vayikra, the book of Leviticus, chapter 17, verse 8. Baruchu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. The first aliyah, Leviticus 17, verse 8. ועליהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני
ונכרת האיש ההוא מעמיו, ואיש איש מבית ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם. ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותך מקרב עמך. כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. The second Aliyah, verse 13. ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא, ואומר לבני ישראל, דם כל בשר לא תאכלו. כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו יכרת. וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר, וחיפש בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב וטהר. ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ, ונעשה עוונו. The third Aliyah continues with chapter 18, verse 1. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו, ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם. אני אדוני אלוהיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אני אדוני. The fourth Aliyah, verse 6. איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני אדוני. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה, אמך היא לא תגלה ערוותך. ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. ערוות אחותך בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך או בת בתך, לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשת אביך מולדת אביך, אחותך היא, לא תגלה ערוותך. ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא. ערוות אחות אמך לא תגלה, כי שאר אמך היא. ערוות אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. ערוות כלתך לא תגלה, אשת בנך היא, לא תגלה ערוותך. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ערוות אחיך היא. ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנך ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותך, שערה הנה זימה היא. ואישה אל אחותך לא תיקח, לצרור לגלות ערוותך עליה בחייה. ואל אישה בנידת טומאתך
לא תקרב לגלות ערוותיו. ואל אשת עמיתך לא תיתן שחובתך לזרע לתחום אהבה. ומזרעך לא תיתן להביא אל המולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, אני אדוני. Before the fifth Aliyah, we gather our prayers together on behalf of all those who are ill and all those who are providing care. Elohai oz tehilati, God of strength, heal us, and we shall be healed. Elohai oz tehilati, refa'eni ve'arafeh, v'tein marpei lemachalati, leval amut ve'safeh, leval amut ve'safeh. Lecha odeh be'odi chai, betoch re'ai v'gam achai, ve'arbi b'mahalal sichai, ve'kol ha'rev niv yafeh, ve'kol ha'rev v'niv yafeh. The fifth Aliyah, verse 22. ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא, ובכל בהמה לא תיתן שחובתך לתום אהבה, ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, תבל הוא. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ, ואפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם, בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה, ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם. ושמעתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תטמאו בהם, אני אדוני אלוהיכם. The sixth Aliyah continues with chapter 19, verse 1. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. The seventh Aliyah, verse 5. וכי תזבחו זבח שלמים לאדוני, לרצונכם תזבחו. ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש ישרף. ואם האכול יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו עוונו יישא. כי את קודש אדוני חילל, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה.
ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט. וכרמך לא תעולל, ופרט כרמך לא תלקט. לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש פעמיתו. ולא תשבעו בשמי לשקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני אדוני. לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. For our maftir, we turn to Vayikra chapter 20, beginning with verse 25. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, ובין העוף הטמא לטהור, ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף, ובכל אשר תרמוס האדמה, אשר הבדלתי לכם לטמא. והייתם לי קדושים, כי קדוש אני אדוני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב, או ידעוני מות יומתו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Our haftarah for this week comes from the prophet Amos, the book of Amos, chapter 9, beginning with verse 7. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו, ובישראל עמו, ובנביאי האמת והצדק. Amos chapter 9, verse 7. הלוך יבנה חושים אתם לי בני ישראל נאום אדוני. הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתיים מכפתור וארם מקיר. הנה עיני אדוני אלוהים בממלכה החטאה, והשמדתי אותה מעל פני האדמה. אפס כי לא השמד אשמיד את בית יעקב נאום אדוני. כי הנה אנוכי מצווה, והניאותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה ולא ייפול צרור ארץ, בחרב ימותו כל חטאי עמי, האומרים לא תגיש ותקדים בעדנו הרעה. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים, ובניתי הקימי עולם, למען ירשו את שארית אדום וכל הגויים, אשר נקרא שמי עליהם. נאום אדוני עושה זאת. הנה ימים באים נאום אדוני, וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במשה חזרה, והטיפו ההרים אסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה.
ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות וישבו, ונטעו כרמים ושתו את ינם, ועשו גנות ואכלו את פריהם. ונטעתים על אדמתם, ולא ינקטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר אדוני אלוהיך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם. כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני נשמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד האחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדיש השבת. Amen. Thank you, Rabbi Reuben. We certainly travel quite an arc in those Torah verses and that beautiful Haftarah, where we are reminded that we will struggle and be shaken from place to place. We will encounter difficulties in our own tradition and our own scriptures, but we work through them and hopefully continue to walk the path to greater holiness, harmony, and peace, even when things are difficult sometimes to confront. So we come to Acharei Mot Kedoshim. Read together, the two names of the parshas are After the Deaths, Holiness. After the deaths, of course, referring to Aaron's sons, Nadav and Avihu, who just a couple of weeks ago we read experienced their sudden deaths after bringing an Eish Zara, a strange fire, before Adonai at the dedication of the tabernacle and the ordination of the priests. Mysterious and extraordinary sections, and the name of this parsha and the reminder that Aaron is still living with the aftermath after the death of his sons is a reminder to us that though we wish always, of course, to move on and move forward and put certain things behind us, we wrestle with the implications of what has come in the past. Of course, we do that this week as a nation, and we'll come to that in just a couple of minutes. We can relate, I think, to the gentleman described in Tractate Shabbat 31a of the Babylonian Talmud, a man who is not Jewish, who seeks perhaps to convert, but is interested 2,000 years before the notion of a sound bite, wants to know the essence of the Torah, while a great master stands on one foot, suggesting it should be something short, pithy, easy to remember. And famously, the story says that he goes to Shammai, the beloved curmudgeon of the Talmudic or pre-Talmudic era, and he asks Shammai, who is apparently holding a piece of wood in his hand, as the story goes, to please, sir, tell me the essence of the Torah while standing on one foot. Shammai brandishes his piece of wood at him and says, "Get out of here. What are you bothering me for? Impossible."
Undaunted, the man goes to Rabbi Hillel, the beloved peacemaker, or more lenient voice of the two in the great Hillel and Shammai debates. And there he confronts Rabbi Hillel, asks the same question, "Oh, great sage, tell me the essence of the Torah while standing on one foot." Apparently Rabbi Hillel, eager to oblige and to teach, says, "What is hateful to you, do not do to another person. This is the essence of the Torah. The rest is commentary. Go and learn it." Of course, that is a gloss on the verse we didn't quite get to today, but is considered to be the very beating heart of the Torah. You shall love your fellow as you love yourself. Leviticus 19, verse 18. Do not take revenge. Do not bear a grudge against the members of your people. Ve'ahavta l'reacha kamocha. Ani Adonai. And from there, we have what became the soundbite, if you will, of the Jewish people and of our tradition. Although if you look up, "Thou shalt love your neighbor as yourself," which is far more literal of a translation than the one that Hillel offered, you often find it attributed to the Christian Bible. Nonetheless, as far as we know, at least this is where we first heard it, though if we borrowed it from another tradition, we don't seem to be saying. Either way, it is absolutely core to our scriptural tradition and supposed to be core to our identities as human beings and as Jews. But I would respectfully disagree with Rabbi Hillel. It's actually chafed at me for quite a long time. Is this the essence of the Torah? I actually think that it is entirely more personal and far more individual than Rabbi Hillel made it out to be. It wraps it up in a nice package, but not surprisingly to me, just a couple of weeks ago when Parshat Shmini was the one being read about Aaron's elder sons, I had the immense pleasure and privilege of taking my computer out on the patio. It was quite a bit warmer than it is today, though I am not complaining, and sat outside in the garden with one of my most beloved, if not my most beloved, actual teachers, aside from the one sitting behind the camera. Rabbi Mordechai Finley, in his teaching about Parshat Shmini a couple of weeks ago, went just to the side of where he was teaching, very much like him. His tangents have changed my life, and I don't consider them tangents. I consider them going actually to the absolute heart of things, where in a context that neither he nor I could fully remember, because I asked him yesterday to remind me, please, the backdrop against which he shared this teaching. He said it really wasn't anything against a backdrop, so maybe I wasn't forgetting. It just might not have been one that he provided. He was answering the question, what is the most important mitzvah in the Torah? And this teaching has been sitting with me for the last 2 weeks, and I hope to carry it forward for the remainder of my days on this earth. And please, God, may you give me enough days to make a difference. Rabbi Finley took on Rabbi Hillel's notion of paring down the Torah to one bite of what is hateful to you, do not do to another person. Rabbi Finley, in his inimitable way, and he is, as has been described in our modern time, when we are to look not just for textbooks, but for text people. Rabbi Finley is one of my most favorite text people. And he said this. He said, friends, the most important mitzvah is the one right in front of you. The most important commandment, the most important thing for you to do is the thing right in front of you at that moment. Just want to take a minute and think about that. Let you think about that. What's right in front of you? And if not exactly at this moment, when I presume if you're hearing these words, you answered the call to
attend the house of study daily, such as it is. But what's the most important item of goodness and repair that you need to do at this moment? Imagine if we could direct our days with that as a guide. What if we made our choices based on the holiness opportunities that are with us every moment? What might the world look like? It is a powerful prescription for achieving what Parshat Kedoshim asks of us to do. God spoke to Moses saying, "Speak to the entire assembly of the children of Israel," the entire assembly, unbelievably democratic with a small d, and spoken by the priests in the middle of this priestly code, extraordinarily inclusive, and say to them, "Kedoshim tihiyu ki kadosh ani, Adonai Elohechem. You shall be holy, for holy am I, Adonai your God." The statement itself has a kind of extraordinary symmetry, an unbelievable sense of balance. And if you were noticing, it's also how the parsha ends. It begins and ends with this extraordinary statement. There in Leviticus 20, in the Maftir section that Rabbi Reuben read so beautifully, verse 26, chapter 20, again, the same words. V'yitem li kedoshim ki kadosh ani Adonai. Almost exactly the same. You shall be holy for me, for I, Hashem, am holy. It's that wonderful moment when you were a kid, when you took a piece of paper and folded it and cut it out into a snowflake, we used to call them, and open it up and realize how unbelievably balanced and symmetrical we were, even though we didn't fully intend it to be that way. A moment of balance in a world that is so out of balance. A life of balance and equanimity is what Parshat Kedoshim offers us. It offers us the unbelievable privilege of keeping a holy, worthy goal in front of us at all times. By starting and ending with a statement of balance and reciprocity, our tradition invites us to be in continual holy engagement with the world. There are so many marvelous pearls in Parshat Kedoshim, impossible to exhaust them all. How wonderful. But just a couple of pieces that stand out at me. We have the extraordinary invitation, command, Hocheach tochiach et amitcha. You shall surely rebuke your fellow, and do not bear sin on his account. Entire pieces of Talmud and Jewish life are devoted to how on earth we're supposed to do that. But the Baal Shem Tov said that if we are to be people who live in balance, we are to be people who accept rebuke and praise with the same energy. To accept tochecha, criticism when offered with love, and even if it isn't, and praise with the same energy and humility. That is a way toward balance. A few verses earlier, I love this section, in 19, verse 9 and 10, very famous. When you reap the harvest of your land, you shall not complete your reaping to the corner of your field, and the gleanings of your harvest you shall not take. You shall not pick the undeveloped twigs of your vineyard, and the fallen fruit of your vineyard you shall not gather, for the poor and the proselyte shall you leave them. I am Adonai your God. The leaving the corners of the field is very well known, but did you notice what was hiding in the middle? I did for the first time right now, a couple days ago. You shall not pick the undeveloped twigs of your vineyard. Let them grow.
Let them come to fruition. I thought of that old, was it the Gallo brothers? We shall sell no wine before it's time. Imagine that, a prescription for patience, even against a backdrop of abundance. The fallen fruit is overripe, but perhaps still good. Let it go to the poor. Do not be a glutton for what God has provided you, but also do not rush it. Like I did with a banana a couple days ago. I was impatient and I asked it to be ripe a day before it was ready. Do not pick the undeveloped twigs of your vineyard. Wait. Let them mature, and then you may enjoy them. Ani Adonai. And of course, this week in our country, we had a chance and answered the call to not continue to commit perversions of justice. Verse 15. The justice scales leaned a little more toward balance this week. Unbelievable. Nothing will bring Mr. Floyd back, give him another chance at life. Nothing can bring Breonna Taylor back, or Ahmaud Arbery, or Dante Wright, or Adam Toledo, or any of these folks. But this week, our country took a step forward to righting the unbelievable wrongs of our history. Ani Adonai. And it is not just a list of prescriptions that we get in this parsha. Every few verses, every few mitzvot, all of them the most important mitzvah in the Torah, if it's the one right in front of you, we have the refrain that I've mentioned a couple of times thus far. Ani Adonai Elohechem, for I am the Lord your God. It's not the easiest way of life for everyone to keep the notion of a source of being with them at all times, or even any times. But there must be a source of being, because here we are, being. And Judaism has called this force, with all of the names that we give to it, ultimately Adonai, a source of being. By setting a sense of holiness in front of us, next to us, behind us, at all times, we do what the psalmist invites us to do, or tells us that he did. In Psalm 16, verse 9, Shiviti Adonai lenegdi tamid. I have set the Eternal One before me always. Ki mimini bal emot. Because he is at my right hand, I shall not falter. This idea of keeping the eternal with us at all times as we navigate this code of holiness, this manual for being, can be a way for us to achieve what Rabbi Yosef Soloveitchik adjured us to do, to strive for authenticity and consistency in all of our doings. To be the same person on the street, at the office, at home, in the bedroom, in the synagogue. A through line of being with Adonai constantly as our wingman, our wing being. And in encountering this teaching of Rabbi Soloveitchik this week, I went back to a moment with Rabbi Finley. Going on almost 10 years ago, I didn't know him at all at the time. It was my first class with him. But a number of people in the class did know him well enough for him to say, guys, a lot of you know me well enough to know that I'm basically the same person. Whether you see me at my synagogue, see me here in class, see me in the offices of Academy for Jewish Religion,
if you've seen me at my home, or if you sat with me in private conversation. And I had an epiphany. I said, that's what I want. There is so much material in the world to want. But that was the spiritual course I set for myself that day. To strive to be the same person with just minor variations. At home, at the office, on the street, in cyberspace. By putting one foot in front of the other with God right there, by looking at the mitzvah that's right in front of me and saying, that's the most important one for me right now. Shiviti Adonai lenegdi tamid. I've set the eternal before me, always. And thus I hope to walk the path of holiness, invited by the source of being to do just that. I hope we can continue to walk this path together. Shabbat Shalom. Cantor, Rudy, would you lead us in Musaf? As we turn to our Musaf service, we turn to page 155 for Chatzi Kaddish, after which we go to page 156b through 157, and then we continue silently on page 158. 155. Yitkadal v'yikadash Shomei Rabba Be'almari v'rakidutei v'yamlich mahutei B'chayechon v'yomechon u'chayerecho Beit Yisrael Bagala u'bizman kahariv V'yimeru Amen Yehi Shmei Rabba mevarach Le'alam alal me'al maya Yitbarach Yibarach v'yishabak v'yipar v'yitrama v'yitnaseh V'yiradar v'yirale v'yirala Shemeri kudisha Brihu Le'ela meko birchata v'shirata Tushbechata v'nechemata Damiran be'alama V'yimeru Amen. 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachem v'Elohei Leah האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומר חסרים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואלים מבניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחי מתים אתה רב להושיע מוריד אתה מחכל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים סומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות ומדם מלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמרת על החיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נריצך ונקדישך כסוציע צורפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב וירביעך וקרא זה ואמר קדוש קדוש
kadosh kadosh Adonai Tzevaot melech haaretz kevodo כבודו מעלה משרתיו שואלים זה לזה היה מקום כבודו לעומתם ברוך יומנו ברוך כבוד אדוני ממקומו הוא יפעם ברחמים ויחנם המייחדים שמו ערב הבוקר בכל יום תמיד המים והאהבה שמע אומרים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנת לעיני כל שנת לעיני כל חי להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם ודברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד הגוד לך ולנצח תצחים קדושתך נקדיש קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה כי המלך גדול גדול וקדוש 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 אתה ברוך אדוני האל הקדוש. Shalom, shalom mibrama, uyase shalom aleinu, veyal kol Yisrael, Shalom,
Shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Amen. Hosei shalom, shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Ve'al kol Yisrael, amen. We turn to page 181 for Kaddish Shalem. Yikra v'yikra Shem merava, v'yamari v'rakirute v'yamilch malchute v'chaychonu v'yamechonu v'chayreko Beit Yisrael ba'agara v'zman tani v'yimeru. Amen. Yesh merava mevada, le'alam olam me'al maya, yitbarach. Yibarach v'yishavach yipahar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitela l'shemei l'gudisha brichu le'ela mikol birchata v'shira datush b'chata v'nechamara l'hamiran v'yalama v'yimeru. Amen. Titkabel z'levan dechos l'kodam avohon yishmaya v'yimeru. Amen. Yehi shalom arba v'chaim v'nerevel schar v'yimeru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. You may be seated for a moment as we turn to page 182 for Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshiheinu, Mi Eloheinu, Mi Chadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshiheinu, Noded Leloheinu, Noded Ladoneinu, Noded Lemalkeinu, Noded Lemoshiheinu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktidu, Avoteinu, Lefanecha Heketoret Hasamim. We rise in body or spirit as we turn to page 183 for Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol, l'tegedu l'aliyaseh breshit, shelo atzanu kegoei ha'aratzot, velo samanu kemishpachot ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, vegon aleinu kechol labonam, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ ומשה יקרו בשמיים ממעל ושכינתו זו בגבי מרומים הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו וזולתו כגתו בתורתו וירד היום והשבותה אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד אין עוד.
ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Thank you, Cantor Rudy. We turn to page 184 for Kadisha Tom and hold all of those whose memory we are keeping close to our hearts right here with us. And we say, Zichronam livracha, may the memory of the righteous be forever a blessing. In solidarity with all of those who mourn, may they know they are not alone. And may we all find strength to live in the light of the legacy of those we have loved and who have gone before. Page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach yudute v'yamlich malchute, b'chayeichon uv'yomeichon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru. Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam ul'almei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'imru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael, v'imru. Amen. Oseh shalom b'meromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru. Amen. We finished this morning with Adon Olam, page 187. Thank you so much for making this holy time with Congregation NER TAMID of San Francisco. We do so value your support and your care, your sharing of our services and videos and invitations to classes and events coming up. That's how we build our community, one precious soul at a time, and we do always need and welcome your help. Tomorrow actually is an event that is not happening tomorrow, but we had hoped to share with Beth Orr tomorrow an event about the Aleph Bet, the Hebrew alphabet, and Kabbalah. It has just been moved by a week to Sunday, May 2nd at 4:30, where Gila Nissan will teach these appreciative communities about her work with the Aleph Bet and delving deeper into its symbolism. So that is a week from tomorrow. In the meantime, as we are still coming away from Passover and building to Shavuot, and counting the Omer. Today is day 27 of the Omer. We count officially at night, but to remind, today is day 27. Shavuot will be coming up in a few weeks, so we're in the in-between time of counting up to that beautiful pilgrimage and special festival. We'll talk a little more about it as we get closer to it. A couple of weeks from Monday is a Mother's Day concert online with all of our musical friends, or most of them, and we look forward to sharing beautiful times with you over the next few weeks and in the coming months and even days. So thank you again for joining us. We'll finish with Adon Olam. Here we go. I'll do the Jerba melody that Cantor Andy taught me. I can remember it. Adon Olam asher malach beterem kol yetzir nivra leit nasa bechefzo kol azai melech shemo nikra ve'acharei kiklot hakol levado yimloch nora ve'hu haya ve'hu hove והוא יהיה בתפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו, להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז
העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ביום אקרא. בידיו כדרוכי, בעת ישן וירא, ואם רוחי גביעתי, אדוני לי ולא אירא. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Shabbat, Shalom, and please stay well and safe.